talk about. You all had a good lunch? You all had food? Was it safe food? Yeah. Is it always safe food that you have? Yeah. Let's see. Okay, let me. I had a lot of questions around food and whether it was safe. It was always a question, and that question keeps increasing every day. The concern keeps increasing every day. So I mean, not that you will have a lot to see on the slides, but those slides are my bit from which I will have to build my story. Food, like soil and water, obviously it's around our life. It has to be life-saving and life-giving. But unfortunately, we have made a business, commerce. The moment commerce comes in, moment greed comes in, a lot of things takes a back seat. That's exactly what happened to food. That's exactly why a culture like us, where unave marundu, where food was medicine, has gone out of our kitchen and our houses, from our skills, from our skill sets, from our people's mind, from our plates, and medicines have come to occupy, and that's exactly why diseases have come to occupy also. Or diseases, that's a different story. We will get into that later. But typically, where food was meant to be and what it was meant to be is not anymore, and that's why we were talking about the poison on our plate, like Professor Ismail was saying. Each and everything has been so contaminated, so it's very important for us to be aware about how the food is produced, where is the contamination exactly, and how we can save ourselves, and then as a next step save the Mother Earth and others' plates also. So what makes food unsafe basically? It's just not about the bad practices, unhygienic stuff, or what Lucas was saying. No? I mean, basically the proximity to the fecal matter, and because of those houseflies, it's just about hygiene issues. I'm not even talking about those hygiene issues. Unsafe comes from a bigger, larger conniving of the market, where in the production meaning in the farms and in the food processing, in the food packaging, that where an industry has built a norm and brought food so poisonous and toxic that what it has left on the environment, on the human health, is all only toxic residues that manifests as different diseases. It could be pollution, it could be cancer, it could be birth disorders, it could be a lot of other things. They are actually related to our food. For example, 25 years back, 20 years back, if there was a crowd like this of 100, 200 people, and if you had to ask them if any of you know of people afflicted with cancer in your immediate circle, it could be a colleague, relative, friends, not two would have lifted their hands. Today, two might not lift their hands. That's exactly the situation in a matter of 2 decades. It's pathetic, and we are not still aware of, I'm not aware in the sense, we are not reacting to it in the right way as a society. I don't know why. It should have been alarming for housewives to be getting it, for 8-year-old kids to be getting it, for 8-month-old kids to be getting it, for somebody who would have not have stepped out of her house, a homemaker, a housewife to be getting it. There should be something more to it. What is actually causing this? We are all not bothered, and we are all not even in the corrective path. That's the sad thing. After all this, I've seen people straight walk out, go buy some things in a carry bag and keep going from whatever it is without even bothering about what is inside that, what is making that food. That's exactly what we are going to talk about. That's why it's very important that we address that, without which we will all still be this ailing society, which is not a nice thing. So it's about food practices, food habits, the genetic predisposition, which will cause allergies and all that, but we are not going to get into that. We're going to talk about how the food, we are going to look at 3 phases, as I said, in the production, which is in the farms. The agricultural produce as it comes out, at that stage what happens, and the next stage is the processing, as the food processing goes, and the next stage is just to increase the shelf life, the packaging. So we're going to see all these 3 areas. So in the farms, basically, there's a lot of chemicals that go into growing of food, unfortunately, which is again went rampant in the last 3 decades or so. It was not like that. Food was not grown like this. Food was not meant to be grown like this before. In fact, in the 70s, the government would go, the agricultural extension officers would go chasing farmers and saying, oh, put urea, put chemicals, and green revolution. That's a myth, basically. We always had food. We have food today also. We have more than double what our community requires, what our society requires, what India requires, or as the world requires also. We have more than twice. It's a problem of distribution, never a problem of
We have food, but there are people starving, dying across the world. It could be 25% in India, across the world also it's around 25%, but we have food. So never get sold to that we will not have food sufficiency. Will we have enough food? We always had enough food. Our farmers have always been producing enough food. It's only about the distribution. It's about the political will to distribute it and how we would distribute it. That's a different story again. But production itself. So to create a myth around production, yield, and bringing only a single parameter like yield, மகசூல் மட்டும்தான், yield மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து ஒரு தப்பான வரும். So that's also a very big wrong thing. So when chase yield as a single parameter, that's exactly where we lost out. That's exactly where we were basically went into cash crops. That's exactly where we went into monocrops of both farms and mines. That's exactly why we are into such a problem as a society. Agrarian crisis hangs, health crisis hangs, economic crisis hangs on our head. It's all a reflection of what we chose to do on our fields, and we copied very wrongly from the West. So, as we say, the food can be only as safe as it is grown. So in the growing fields, if I have a lot of chemicals, what will happen? It's obviously going to come to our plates. So we need to watch what's happening there, and it will obviously not stop there. It will come into our food, it will come into our plates, it will come in the blood, it will come in the womb, it will come in the mother's milk. That's what we have found traces in everything. We find endosulfan in mother's milk, you find genetically modified, the DNA, altered DNAs in the mother's in the womb and in milk. Anyway, any idea of this? Are you able to see these signs from there? அப்படியே மண்டை ஓடலாம் வச்சு இப்படிலாம் யா factories. Yes, tell. The danger full body suit required in this area. It's talking about dangers. You have to have From a place where there are radioactive. That's what he says. So it's talking of dangers. Very are signs on products that are used in agricultural areas, especially on the chemicals which are used, the supposed agrochemicals which are used to spray on our food. So these are not in astronauts areas or in all those dangerous radiation filled areas. These are on our food products, places of food production basically. Pesticides are poison, we all know that. நம்ம கிராமத்துல நம்ம பார்க்குறோம்ல, அண்ணா எஸ்எஸ்எல்சியில் ஃபெயில் ஆனாலும் சரி, லவ்வில் ஃபெயில் ஆனாலும் சரி, ஓடி போய் டக்குன்னு ஒரு pesticide, basically CIDE is basically to do with life, ending life, suicide, homicide. Pesticide also should be like that. Yeah, pesticide is தமிழ்ல என்ன? Or any language தெரியுமா உங்களுக்கு? In any other language? பூச்சிக்கொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவர் சொல்றாரு, because he is aware. It's not பூச்சிக்கொல்லி, it's the right translation. The industry connives even in languaging, in the words that you will choose as translation. In all the Indian languages, it is aushadhi, marundu, பூச்சி மருந்து. In all the languages in India, it translates into marundu. It is not medicine. If it was பூச்சிக்கொல்லி, if it was vesham, if it was wish, people would not have gone and immediately say எனக்கு அது கொடுப்பா. They would have always thought 50 gram அந்த விஷம் கொடுப்பா, 50 gram அந்த பாய்சன் கொடுப்பா அப்படின்னா they would have been that didn't happen. That's why the industry comes with beautiful wording around it. It's always called, in every language in India, it is translated into marundu, as though it's மருந்தே வந்து விஷம், அது வேற விஷயம். Here I'm talking of the pharmaceutical medicines, but this pesticide itself, that's a big problem. That's not the end of the problem, but that's just the beginning of the problem. So these pesticides, which are poison, when it's sprayed, actually you are spraying to kill the insects. In insects, 98% of them are non-vegetarians. Only 2% of them are vegetarians. அப்படின்னா என்ன? If only 2% are vegetarians, only the 2% is our competition. Only the 2% will eat and come and eat our food that is grown. So the 98% is not your competition, only the 2%. So the 2% மட்டும் நான் handle பண்ணா போதும். That is not what is happening. And if I were to leave it, the 98% is a predator for this. The life cycle would have been perfectly managed and handled there. We are not living at that. And of whatever is being sprayed as pesticide, only 0.1% falls on the prey or the target basically. நம்மளோட காம்படிஷன் எதுவோ அது மேலே 0.1 தான். மீதி 99.99% is falling where? Into the bank accounts.
of the manufacturers. That is the problem. But what is happening as a collateral damage, it falls everywhere else where it is not meant to. On the ground, on the soil, on the water, on the air. That's why it's coming everywhere to us. So it comes as residual in your vegetables and grains that you buy. It comes as water from the ground. It comes in the air. It comes in your food. It comes on my table. It's everywhere. And a lot of them are proven carcinogens. A lot of them have proven records of illness that they spread and give, for sure. It's very clear. They all know this. The manufacturer knows that. There might also be something hidden and written somewhere else in a language that we will never understand. But that's what it is. It is poison. Whatever is sprayed there will come to our plate. There is no two ways about it. And even this lady called Hemamalini could not save you. வந்து ஒரு கோடி வாங்கிட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு இதெல்லாம் கழுவினா அதெல்லாம் போயிடும்னா அதெல்லாம் சும்மா உடான்ஸ் பிகாஸ் வாட் not everything is just residual. It's not just on the பழத்துக்கு மேலே ஃபுட்டுக்கு மேலெல்லாம் கிடையாது. அண்ட் எல்லாமே வாஷ் பண்ணாலாம் போயிடக்கூடிய கெமிக்கல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நல்லா நம்மளோட போஷாக்காக இருந்துட்டு they come here to do what they are meant to do. And there is also something called the systemic. They all come into the system. They go into the system. They go and express themselves into the DNA of the cell. So they also come clearly manifesting themselves inside. It's not just outside. So ஹேமாலி அவன் அம்மா அப்பா யார் வந்தாலும் ஒன்றும் கழுவ முடியாது. So basically இந்த பாவத்தை கழுவவே முடியாது. The best way is not to use them. So don't think of solutions from this side. நான் அப்படியே வெந்நீரில் கழுவேன், நான் வந்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டில் கழுவேன், ஹேமாலினி வீட்டில் கழுவேன், அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது. It will basically end up into our food system, into our stomachs, into our plates. It's a very, very dangerous thing. So it's very important that it is not used in the farms. Also because of the economics behind it. 40 to 60% of the cost of production in agriculture is pesticides. I'll come to some of the statistics on pesticides later. So it is very, very toxic. It's hazardous. It's poisonous. It's also hazardous in the point of production. For example, we all would have heard of Bhopal gas tragedy. You know what they produced there? I mean, it's basically 34 years now and still fighting. The Union carbide, sir. Union carbide, yes. They produced a chemical called sevin, a carbaryl, which is basically extensively used even today, heavily sprayed on the vegetables, and that was what was produced. So the manufacturing unit length on a leak killed so many of them. So do you think that is summa vandu paathattu irukuma unga tattla vandu vilunda? So it's basically our Nagarjuna chemicals in Srikakulam happened another 10 years back. But everywhere, anywhere there has been a leak, anywhere there has been a mismanagement around handling and storing and stocking of these pesticides. Like for example, 3 years back in Bihar, in Saran district, in a school, ஒரு மோனோக்ரோட்டோஃபாஸ் வித்த கண்டெய்னரில் பசங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. 23 kids died after consuming midday meals. That's what it is. It is meant to kill. Pesticide kills. விஷம் கொல்லத்தான் செய்யும். அது என்னன்னு தெரியாமல் இல்லை பரவாயில்ல அது இருந்தால் தான் விளையும், அப்போ தான் ஈல்டு, அப்போ தான் மகசூல் அப்படின்னு வந்து ஏமாற்றிக்கிட்டே இருந்தோம். அவ்வளோதான். See, it's for somebody else's. It's not for our health. So it's up to us to understand that and wake up. Pesticides are poisons, period. There is no, it will actually, it is residues found everywhere. As I told, in the environment, in your food, in every food cycle path. There is also something called the bioaccumulation and biomagnification. ஒரே ஆர்கானிசம் உள்ளே வந்ததுன்னா it is basically it's going to accumulate across life cycle. So for example, அப்படி அவங்க whatever they sprayed comes on the air or water bodiesல போயிட்டு அது வந்து ஃபிஷ் சாப்பிட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ஒரு நாயோ சிக்கனோ சாப்பிட்டு அது வந்து உங்களுக்கு காக்கா பிரியாணியாவோ சிக்கன் பிரியாணியாவோ வந்ததுன்னா 3 times magnification. 2x, 3x. It's across the life cycle. It's always multiple magnification. These chemicals and toxic will always get magnified and come into our health. So that's something that we have to understand. The biomagnification, and it's not a simple thing. It's every time it's going to magnify in a bigger way. The toxicity magnifies. So it's a very dangerous thing. That's also why we get into a lot of problems health-wise. When High Court ordered the NIN, National Institute of Nutrition, to just randomly buy from the market and check for pesticide residuals, a lot of things in Hyderabad, in Delhi, everywhere, they found a lot of this banned or supposedly proven harsh chemicals residual on all the vegetables and fruits that were found in the market. This is for information. So இல்லை நான்லாம் நீல்கிரிஸில் தான்ப்பா வாங்குறேன், நான்லாம் இங்கே தான்ப்பா வாங்குறேன்லாம் ஏமாற்றிக்கலாம். Everything had marketல போய் எடுத்துட்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க. They all had chemicals, so we can't fool around. You will have to find for a source that grows food without chemicals.
Basically, these are some reports that talk about various things. How are the residues of the solid? The biomagnification we saw. So the health impacts, basically, as we are seeing, there are deformities, there are skin allergies, there are nervous disorders, there are hormonal disorders, there are cancer that we see absolutely prevalent all over the society, basically across அது வந்து ஏழை பணக்காரன் வயசானவன் இதெல்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது. That's a sad thing around it. So it's a problem. For example, in Punjab, even professor was mentioning today morning about a cancer express. And the train railways வேற பேர் வச்சிருக்காங்க. But it runs from Malwa region, Batinda to Bikaner. Batinda is the highest area of highest usage of pesticides in India, by the way, incidentally. And Punjab has less than 4% of the agricultural land in India, and it uses around 38% of the pesticides that is sold in India. So that's how high intensive it is. So the Punjab is also cancer capital of India, by the way. So the Malwa region, a lot of farmers who apply this are also consuming that. Twofolds. Just from the air and also as food. அவங்க எல்லாருக்குமே there is a problem, and அவங்களுக்கு காசு கூட கிடையாது to give to take care of it. அதனால பிகானேர்ல இது வந்து ஒரு செயின் ஹாஸ்பிட்டல் ரன் ஃபார் ஃப்ரீ. அதனால இங்க இருந்து ஆல் த வே அந்த ட்ரெயின்ல ஃபுல்லா ட்ரெயின்ல போய் பார்த்தோம்னா அவ்வளவுதான் 3 நாளைக்கு தூங்க முடியாது. It will be such a sad scene. So that's this has to be told to you because it's such pathetic scene around food. This is what is created, and that's what hundreds of them are afflicted. They are also not any less. They are even they have a lot more ills and ailments that they spread. That has been proven around the world. Very few countries have chosen to this, and there are very few crops that are around this. So it's very important that we understand genetically modified is also poison ridden, and it should be a big no. We should not be touching the seeds if they are GM. We should not be touching it. Every chance you get, you should oppose them. Say we don't need GM. If it is a petition, write to the Prime Minister, write to the Chief Minister, do whatever you can at each of our capacities. Send a postcard to your Prime Minister saying, I don't want genetically modified, because that's even bigger danger than these chemicals. That's about basically around food. If you can see the photos here, now we will get into, that's the production side. So agricultural production, farm side, chemicals varakudadu. We have to be very clear about that. But we will just see food. You all seen sugarcane, right? You have seen sugarcane juice also. What is the color of sugarcane juice? Brown, green, off-white, brown, green. Pama, off-white la kudichirukingala? Very good. Good luck to you. So it's brown to green, right? Okay. Vellathoda color enna? Vellam edhula irundhu varudhu? Sugarcane. Sugar edhula irundhu varudhu? Sugarcane la. Adu enna color? Have you ever wondered how and why it is white? Polished, shoe polish, chemicals, yeah, it's bleached, yeah. Sulfur process, bleached. Need a person, So all these are right. It uses all the chemicals, it uses all the bleaching agents, there is sulfur into it, there is bone char into it, there is not a single abuse that happens into a process of it. It's also very unnatural. Crystalline form la varradhu thevaye illa. So to move it to crystalline form, there is a lot more, and it's highly acidic. Compare it to what comes easily out of it as a sweetener, vellam. Vellam is a very good source of iron for vegetarians. Vellam basically is alkaline, whereas this is acidic. Vellam aids digestion. Sugar basically is the last to get digested. Sugar is highly acidic again. If sugar is just a pack of carbohydrates, or in fact 99% glucose and nothing else. Idhula pathina thiamine irukum, niacin irukum, iron irukum. There are a lot of other micronutrients in vellam, but we think vellam is cheaper. Vellam is lower. It's brown in color. Sugar is white. So is your rice, which has to be white. So is your maida, which has to be white. Every white thing unfortunately made its way into the top of the hierarchy, basically. All those white are wrong, like the Westerners' plants that come to us. Anything is actually wrong coming into our food. Oil, for example, odorless. Basically, you talk of oil also, refined oil. Refined and Tamil enna solla? Suddhakarikapatta. That's again industrial conniving around translation. Suddhakarikapatta is filtering. Extraction process, refining process is using anywhere between 8 to 12 chemicals.
ஹெட்சேன் மாதிரி ப்ரோவன் கார்சினோஜன்லேருந்து இட் யூசஸ் a lot of bleaching agent, it uses a lot, it's basically to give extraction. அந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் நான் எனக்கு இந்த கிராஃப் இப்படி போகணும் அப்படின்னா ஒரு 1% 2% என்னோட இது இன்க்ரீஸ் ஆனால் போதும். ஒரு கொட்டையை கசக்கினா என்ன வருது, அதில் what all can I do to extract more oil? It's about greed and increasing your bottom line. It's about somebody else's commerce. It's not about our health. அதில் வந்து அப்படியே வந்து இட் இஸ் ஆர்டர்லெஸ் கலர்லெஸ்னு பெருமை. அதில் வேறு ஜோதிகா வேறு பெல்ட்டி போடுவாங்க, நீங்களும் பெல்ட்டி போடலான்னு சொல்லுவாங்க, நீங்களும் நம்பிட்டு இருப்போம். ஆயில் இஸ் சப்போஸ் டு ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். ஆயில் அண்ட் நியூட்ரிஷன். ஆயுர்வேதா பிரகாரம் ஆன்டிடோட் ஃபார் ஹார்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இஸ் நல்லெண்ணெய், டில் ஆயில், போத் ஆஸ் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஓரல். நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டோம், அதை பற்றிலாம் கவலை பண்ணோம். நல்லெண்ணெய் ஒன்று தான் வந்து தட்ஸ் ஒன்லி ஆயில் தட் ஹேஸ் கெப்பாசிட்டி கோ த்ரூ யுவர் ஸ்வெட் போர்ஸ் இன் டு யுவர் பாடி அண்ட் டூ ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி ஃப்ரீ. ஆனால் அது ஃப்ரீயாக பண்ணிச்சு நம்மளுக்கு கேவலம். போன வாரம் தான் அம்மாவை போட்டுட்டு அப்போல போய் 1,80,000 அப்புறம் 3 நாள் லீவ் போட்டு அந்த இன்சூரன்ஸ்கார கூட மல்லுக்கு போப்பாரு. அது வந்து ஒரு பெருமை. ஆஃபீஸ் கேபிட்டீரியாவில் அதை சொல்லியே ஆகணும். நீயாவது பரவாயில்ல 1,80,000 3.8 lakhs நான் இந்த ஹிருதயாலயாவுக்கு போனேன். சாதாரண மேண்டரா அவன் எப்படி பண்ணுறான் பாரு. அங்கே காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் தரான்டா அந்த கேண்டீனில். ஸோ அது வேற ஒரு 20,000 ரூபாய் அடிஷன். ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ இட் ஹஸ் பிகம் அ ஃபேட் பேசிக்கலி. ஸோ வி டோன்ட் ஈவன் industry. Anyway, so that's around refined oil. Refined oil வெள்ளையா இருக்கணுமா, சக்கரை எனக்கு. It's basically also about our ill-informed ways of rating something as clean, neat, hygienic, whatever. It is not that. அந்த awareness we have to improve. எது நல்லது அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். எண்ணெய் has to have a பிசுபிசுப்பு. ஆயில் has to have. இந்த பிசுபிசுப்பு இல்லைன்னா அது எப்படி அதில் எப்படி ப்ரோட்டீன் இருக்க முடியும், அதில் எப்படி அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்க முடியும். The fat from there. Brain is 98% fat. You need fat for your body. It's not that you don't need fat. Almost all the vitamins, bioabsorption happens in a body only if they are all fat soluble. Fat வேணும். அதனால தான் கவர்மெண்ட் போய் விட்டமின் ஏ நிறையா வந்து கலர் பிளைண்ட்னஸ் வருது ஆஃப்ரிக்காலையும் இந்தியாலையும் அப்படின்லாம் போய் விட்டமின் ஏ மாத்திரையாக கொடுத்து இதுவாலாம் கொடுத்தாங்கன்னா வேலை செய்யாது. ஏன்னா அவனுக்குலாம் எண்ணெய் ஒரு கொழுப்பு சத்தை சாப்பிட்றதுக்கான காசே கிடையாது. They are so poor. So it cannot be absorbed into their body. But foolish policies can come only like that because it's run by fools. Most governments, you know. That's exactly what's happening to our food. That's how the food policies are also created. இந்தியாவில் அப்படி தான். அதை வந்து இந்த லேபிளிங் ஆஃப் ஆயில்னு தனியாக ஒரு இது போடுறான். 55% என்ன இருக்கோ அதை மட்டும். இப்போ if I have to call a package X oil, அதில் வந்து 55% என்ன இருக்கோ அது போதும். 55% of it, if it is groundnut oil, I can call it groundnut oil. அப்போ மீதி 45% என்ன, none of us asked, not even the government asked. And the 45% can be anything. They will include some cheap oil. It will normally be palm oil, it will be rice bran oil, it will be cotton seed oil, it will be anything like that. It is allowed in India in the name of Labeling Act. So அது மாதிரி each of this, unless we understand ஆயில் இப்படி தான் இருக்கும். எப்படா எள்ளுலேருந்து வெள்ளை கலராக எடுக்கிறீங்கன்னு நம்ம கேட்டதில்லை. அங்கே பாரு நல்லெண்ணெய் 90 ரூபாயாம். எள்ளு till itself is 90 rupees, 80 rupees. Till is black in color. Till இப்படி நம்ம கசக்கி எடுத்து எது பண்ணிங்கன்னா 35% ஆயில் எடுக்கலாம். 40% எடுக்க முடியாது. 35%, 40% in groundnut oil எடுக்கலாம். அப்படின்னா எனக்கு 3 கிலோ வேணும். 3 கிலோ எள்ளு என்ன விலை? அப்போ if somebody gives you for 120 rupees, ஐயா ஜாலி, ஓடி போய் அங்கே வாங்கிடலாம். We don't ask how can you give me for 120 rupees. எள்ளை கசக்கினா வராதேடா, உனக்கு 2 கிலோ எள்ளு போட்டால் கூட 120 ரூபாய்க்கு வராதே, நீ எப்படா எனக்கு 1 லிட்டர் கொடுக்குற, நம்ம யாரும் கேட்டதே இல்லை. ரொம்ப பெருமை. அதனால தான் வெள்ளம் கூட போட்டு ஆட்ட மாட்டான். 2 ரூபாய்க்கு வாங்கி மொலாசஸ் போட்டு ஆட்டுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து கலர் ஆட் பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான ஃப்ராக்ரன்ஸ் என்ஹான்சர்லாம் போடுறாங்க. அதான் அவங்களோட எண்ணெய் இப்போ நல்ல தூக்கலாக இருக்குது வாசனை. நெஜம் நல்லெண்ணெய் விட, ஏன்னா நெஜம் எண்ணெய் விட அவன் இன்னும் நல்லா தூக்குறானுங்க, ஏன்னா சிந்தட்டிக். So that is the problem. But we have not bothered. We have not understood. 90 ரூபாய்க்கு என்ன கிடைக்குது, 800 ரூபாய்க்கு என்ன விளையாட்டு. So we should understand where is it coming from. That's also about our understanding of food. Where does sabudana come from? Where is jawarsi coming from? நீங்களாம் சொல்லக்கூடாது. paddy fields, very good. அப்புறம் வேற கடையில் பேக்கெட்டில் இல்லையா? So that's also the problem. We don't even know what constitutes our food. அந்த ஜவ்வரிசி எங்கேருந்து வருது, ஜவ்வரிசி எதுக்காக எடுக்கிறேன்னா அதுதான் அந்த ஃபாஸ்டிங் அன்னைக்கு கூட சாப்பிடலாமா, புரியுதா? வெள்ளை அவ்வளோ ரவுண்டாக இருக்குது. There will be cyanide residues in ஜவ்வரிசி for sure. Basically there are so many chemicals, 18 chemicals that are used in the process of ஜவ்வரிசி. அதுவும் unnatural shape, அது கிடையாது. டாபியோக்கா ஃபேண்டாஸ்டிக். டாபியோக்காவை மலையாளிஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேளுங்க. பியூட்டிஃபுல்லாக இட்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரைஸ். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கார்போஹைட்ரேட் இன்புட். அப்படியே வேக வைப்பான், சாம்பாரில் எரிசேரியில் கலந்து சாப்பிடுவான், சாம்பார் கலந்து சாப்பிடுவோம். நம்மள தான் பைத்திய மாதிரி சிப்ஸ் போடுவோம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வரும்.
இட்ஸ் a shameful thing. அந்த ஒயிட்டா எப்படி வந்துச்சு நம்ம கேட்கல, எப்படி அந்த ரவுண்டா வந்துச்சு கேட்கல, அதுல வேற என்னென்ன இருக்கு பார்க்கல. A list of chemicals are used. That's the only way it will come like that. Even otherwise the process is a very intriguing process. That is for another day. It's a very interesting thing how they make. அது already பாத்தீங்கன்னா யாருமே சாப்பிட மாட்டீங்க ஜவ்வரிசியை, the way it is made. Anyway, so going back, how did it become white? Each of those we will have to question how and where it is coming from. கடை மூடிட்டு வாங்குறது தப்பு. The refined oil எல்லாம் வந்து மகா கோல். If your party were to make strawberry juice in your house, okay, what would you need? Strawberries, wait, அடுத்து ஆஹா ஏதோ பயங்கரமா சொல்றீ. ஆஹா மில்க், ஃபெயில். அப்புறம் சுகர், ஓகே. Okay, correct. Actually you are correct. If my grandmother were to make it, she would need this. If she has to make mango juice, she will need mangoes. She's a fool. She will need milk because milkshake. She's a fool. Okay, if the industry has to make it, it doesn't need strawberry, mango, shango, nothing, milk, sugar, எதுவுமே வேண்டாம். But it needs 350 other chemicals. Okay, that's all it needs basically. இங்க படிங்க. Can you understand any of this? Anisile formate, benzyl acetate, benzyl isobutylate, heptylate. Actually the spell பீக்லாம் வச்சுக்கலாம். அது எதை வேணா ஓட யாரால கண்டுபிடிங்க. neroli essential oil, nerolin, neryl isobutylate, or is butter, phenyl alcohol, rum ether, and decalactolone. ஓகே, அது திருப்பி யாரா ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க பாப்போம். vanillin solvents. அதுக்கு அப்புறம் வேற ஒன்று போட்டிருப்போம், colored allowed artificial flavors. அப்பனா அது ஒரு 70 கெமிக்கல். So to bring the strawberry smell and flavor, they need only a concoction of 70 to 120 chemicals. raspberry na 120, strawberry na 85 அப்படி இருக்கும், அவ்வளவுதான். That's all. அதோட அந்த ஜெல்லி இது வேணும், அப்புறம் இது வேணும். See, they are having chemicals which is 300 times more buttery than the butter to be used in your cakes and biscuits. Seriously, no jokes. Unbelievable, the food industry is. They just come with so many things. Sarva sadharama, a lot of them are carcinogens, proven carcinogens today, and நம்ம எல்லாம் கவலைப்படுறதில்ல. Going back, this is what it is. இப்போ strawberry milkshake பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி 170 கெமிக்கல் வேணும். Strawberry வேண்டாம், I am very sorry. Milk வேண்டாம், very sorry. Sugar வேண்டாம், because sugar industry never uses sugar. சுகரே ஒரு கேவலம். We just saw சுகர் வந்து தெய்வம் வைக்கிறாங்க இவங்க. பிகாஸ் நம்ம ஊர்லேயே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போனீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டில் கேட்குறாங்களா, when you go for சார் காஃபி கொடுங்க சார், சுகர் வேணுமா ஈக்குவல் வேணுமா சார், அப்புறம் இன்னொன்று என்னது பேர் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் சுகர் ஈக்குவல்வா, அப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று சொல்லுவான் சுகர் ஃப்ரீ. ஃபேண்டாஸ்டிக். சுகர் ஃப்ரீ. அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஒரு வேர்டு இருக்குது. சும்மா நல்லா இருக்கும், நல்லா வெரி இமேஜினேட்டிவ் வேர்ட்ஸ். த இண்டஸ்ட்ரி ரியலி ஸ்பெண்ட்ஸ் a lot of time in the verbiage, the words that they coin. Sugar free la வந்து which is basically aspartame, the saccharin, all these are chemicals, artificial sweeteners, worse than sugar. உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்துச்சா இவர் இனிமேல் சுகர் சாப்பிட மாட்டாராம், அண்ணா போய் சுகர் ஃப்ரீ சாப்பிடுவாராம். அது 300 times more problem. There are so much more to that chemical, so much more problem, so much more after effects of that. That's a problem and we have not understood, because sugar free, very nice, beautiful package la varum. So that's the problem. அது முதல்ல வெல்லத்தை போட்டு சாப்பிடலாம், happily you will have no problem. Vellam is low glycemic, by the way. It's good for I mean it's not a problem for diabetic. Anyway, so in a place of where my party needed only 4, we have 170 to 300 ingredients basically. And have you seen this? Beetle? It's not a beetle, yeah, but anyway the family. So have you seen this? Anything else there? Biscuit. Okay, have you seen that color biscuit? If you see anything reddish to purple to dark brown color, you can be sure it's coming from cochineal. This cochineal is the insect that gives you the red dye all over the world. So if you are vegetarian till today, please go and mark it. Okay. But no, I can sympathize with you all, because you all feel very pathetic about an insect. But that's the best thing to have come in the form of ingredients into your food, in processed food. That's the best thing, believe me.
all the other coloring agents, for example, if you want yellow, it's basically lead chromate. It's a carcinogen. All the manja pudi in the market, I can challenge you, all the manja pudi in the market, packaged manja pudi in the market has lead chromate because you want standardized yellow color. போன வாட்டி வேற மாதிரி இருந்துச்சு, இந்த வாட்டி வேற மாதிரி இருக்கு மஞ்சள். அது எப்படி? பிகாஸ் நீங்க வந்து டாக்டரேட் படிச்சிருக்கீங்கல்ல, மஞ்சள் என்ன கலர்ல இருக்கணும்னு. மஞ்சள் யூ அரைச்சிஃபை இட் ஆஃப்டர் 2 months இட்ஸ் கோயிங் டு பி டிஃபரண்ட் கலர். அரைச்சி வச்சது 2 months கழிச்சு எடுத்தா வேற கலர்ல தான் இருக்க போகுது. we are not bothered, we don't know. ஆனால் நம்ம மேதாவி தரத்தங்க, நாங்கள் எஜுகேட்டட், நாங்களாம் சாதாரண ஆள் இல்லைப்பா. என்ன ரூரல் இந்தியா நினைச்சியா? நாங்களாம் சிட்டி. எல்லோ எப்படி எல்லோ கலராக இல்லாமல் இருக்கு? எல்லோ இவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, வாட் இஸ் எல்லோ, ஹவு எல்லோ இட் கேன் பி. மஞ்சத்தூள் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஆளுங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. மஞ்சத்தூளும் மிளகாத்தூளும் அதனாலே ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஒரே ஒரு ப்ராசஸ்க்காக, பிகாஸ் தே வாண்ட் இட் ஆல்வேஸ் த சேம் கலர். ரெட் சூதான் டை வரும், அது உள்ள. there is another chemical that's always used into your all your chili powder, all chili powders and turmeric, but it's not just that, almost everything in the market, because they have to increase the shelf life, not your life, their life, their money, their account, it has to be increased. That's what it is. So this is just to increase. Basically cochineal, carmine, there are everything. அது மட்டும் இல்ல, there are many other animal products that are used very widely into food processing. Castoreum அப்படினு சொல்லிட்டு, it comes from a beaver anal juice, basically taken. That is the best fragrance enhancer that can be used because of its food habits. Basically it's a nice animal. It's a vegetarian, by the way, but that's what it is. So there are a lot of such things used basically, and there are a lot of things coming from various sources, because we have not questioned, because we have not bothered to read an ingredient and understand it. If I don't understand it, பரவாயில்ல. கண்ணுக்கு எதிர முட்டை போடலன்னா பரவாயில்ல, எங்க பாட்டி ஓகே பண்ணுவா. கேக்ல தானடா வந்திருக்கு, பரவாயில்ல. ஐஸ்கிரீம்ல தானடா எவ்வளவு பேர் சாப்பிடுறாங்க, பெருமையா இல்ல, நான் I am a vegetarian. Because I am not bothered about what is there in this. This is not a game about vegetarianism, non-vegetarianism. Don't mistake me. I mean, if you can kill it, you can eat it. If you are a hunter-gatherer, you can eat it. That's fine. Otherwise, basically, health-wise, you are safe if you eat plants and plant material. That's all. But it cannot be processed. If it is processed, this is how it will be processed. If it has to be packaged, this is how it will be. There are a lot of katavarthas like that. Basically, butylated hydroxytoluene, BHT, அப்படினு இருக்கும். A lot of this packaged materials will have it. We will all see BHT, THQ அப்படிலாம் என்னன்னு கூட தெரியாது நம்மளுக்குலாம். We are not bothered. Just go and Google. அண்ணா கூகுள் வந்தப்ப கூட உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? You just have to go find what is there behind that. So hereafter, make it as a habit to read what is the ingredient. If you don't understand it, you don't even have to buy it. But just before that, so he's asking, how come they are all having green? Yeah, they are hiding the fact from you. If you can go, if you basically file a case, you will win. They will immediately be fined for 11,000 rupees or 11 lakh rupees, which is pocket money for them. You and I know that. They will pay that and go. They may change it, they might not change it. They may remove the whole color coding itself. They will not have green or brown there. What will you know? That's what it will do. It's an industry. Because unless pressure comes from here, from all of us, it will never happen. It has to come from our understanding. How is the sweet taste coming here? We should ask. We are not asking. That's exactly where we are losing it out. This is what it is. Do you understand this? This was on a, if I remember, this was on a chocolate. Palm kernel, palm oil, peanut butter, but palm oil in India yaar poradilla. Be happy. They always call it only vegetable oil or bandava. Okay. All right. Thiamine mononitrate. Okay. Phylloquinone, cyanocobalamin, whatever. Okay. Basically, this was just on a chocolate. So basically, run away if you see these words. It's very important for you to see. They will hide it. Easy-ஆலாம் படிச்சிட முடியாது. ஒரு லென்ஸ் கின்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பேசிக்காக பார்த்தா மட்டும் அதுவும் வேறு ஒழிச்சு வச்சிருப்பான். அந்த ஃப்ளாப்புக்குள்ளே கீழே ஒழிச்சு வச்சிருப்பான் இன்கிரீடியன்ஸ். பிகாஸ் தேர் இஸ் ரூல் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் இன்கிரீடியன்ஸ். அதில் வேறு அண்ட் மோர் எக்ஸெட்ராலாம் போடுறான். எங்கள் தமிழ் வாத்தியார் ஏமாத்துறேன் எக்ஸெட்ராலாம் போட்டு நமக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கா. ரைட் 4 அனிமல் நேம்ஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அப்படி நைஸாக ஒரு 3 எழுதிட்டு எக்ஸெட்ரா போட்டுருவோம் 4வது பாயிண்ட்ல. அவர் பார்க்காம டிக் அடிச்சு தரேன் லக்கு தானே அப்படின்னு. அது மாதிரி இவனுங்களும் எக்ஸெட்ரா போடுறானுங்க. அதில் ingredients உள்ள என்ன இருக்குன்னு எழுதணும், அதுவே பண்றது கிடையாது. So that's the problem. And it's also in a way that we don't understand it. You should not understand it. அதான் அதோட ஐடியா. அந்த E நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? E303, E504, E607.
There is also a lot of them are not vegetarian, by the way. Today I want to break your myth around vegetarianism. You can't go back happily thinking you are a vegetarian. No, you are not. None of you are. Okay. So this E numbers you just have, it's basically you just can see all those E numbers. Otherwise, if you see aspartame is basically one of the worst chemicals that humankind can basically come out with. It's a very nice thing. It was the first product of Monsanto. Do I have to say anything else about it? Okay. So aspartame was brought to market by Monsanto. So potassium benzoate, sodium benzoate, அப்படினா அதெல்லாம் வந்து class 2 preservatives. So ரொம்ப பெருமையா போடுவாங்க. So all those have there are side effects of that. It's all dangerous chemicals, not necessary for us. Carrageenan அப்படினு போடுவான். அப்படி நம்ம கவலையே கிடையாது. இல்லனா E407 அப்படினு போடுவான். E407 என்ன அப்படினு உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும். So it's very important. I mean very very interesting thing around that. This ingredients are also basically the industry works a lot. They really have a lot of moola and they put அப்படியே the AC room la போட்டு room போட்டு யோசிப்பாங்க பயங்கரமா. There's something called natural raspberry flavor. This word is very very interesting. You should Google about that. There are so many stories around that. The natural raspberry flavor, do you think it's natural? Because it's written there, natural raspberry flavor, the ingredients. It's allowed to be natural. There are some criteria for Yes, there was a case filed saying it is not natural. அது வந்து அவங்க போடக்கூடாது. They should write it is artificial or synthetic அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க கேஸ் போட்டு this is as sufficiently closer to the original natural thing, so we can call it natural. So hereafter we will use, whenever we use natural raspberry flavor, it means it is synthetic. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் போட்டு கொண்டு வந்துட்டு இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நேச்சுரல் ராஸ்பெரி ஃப்ளேவர் மட்டும் தான் போடுவாங்க. அப்படின்னா சிந்தட்டிக்கும் அவங்க ஒத்துட்டாங்க இதில் EPAல. So that's the beauty. That's how it is written. Who writes it? How they come out with this? We all know. It's only the industry that it has to be harvested at one go. Apple will be harvested sometime. Washington apple பெருமையா சொல்றீங்க. Every time you consume a Washington apple, be sure it is harvested at least 6 months earlier. It could not have reached your hand before that, for sure. நேத்திக்கு பறிச்சு உங்க வீட்ல இருந்து யாராவது கொண்டு வந்திருந்தா தான் உண்டு. Otherwise, when it comes through the market, minimum 6 months. அப்போ அந்த 6 months கழிச்சு அதை நம்மளை பார்த்து அழகாக சிரிக்கணும்னு என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஆக்ட்ரஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? ஒரு வேக்ஸ் கோட்டிங் மினிமம் அதாவது இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி ஒரு டச்சப், இந்த பக்கம் ஒரு ரோஸு, இந்த பக்கம் ஒரு இது, அதெல்லாம் போடணும். அதெல்லாம் போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு குஞ்சலம் வச்சு அதை வந்து பயங்கரமாக அழகுபடுத்தி ஆப்பிள் மாதிரி வரும். இட்ஸ் அ ஃப்ரூட் லைக் ஆப்பிள். அப்படி தான் வர முடியும். Oranges also is like that. If it has to come like this all through the year, always, this is how it will come to us. It's important for us to understand what is our seasonal fruit, what comes from closer. Kiwis, இங்கேருந்து வருது, ஐயா ஜாலி. This is coming from Iceland. This is coming from Mars. அட போங்கயா, பின்னாடி தெரியல வந்தாலே உடஞ்சி போயிடுது. தோல் கீழெல்லாம் தக்காளி, I mean, for example, or பப்பாளி or கோவா, நம்மளால 4 தெரு எடுத்துட்டு போகல. தோலெல்லாம் இதுவாயிடுது. இவன் தோல் கீழ் ஒன்றும் ஆகாமல் அழகாக அழுகாமல் அப்படி எங்கே குலுங்காமல் அங்கேருந்து கொண்டு வரான். எப்படி வர முடியும்? So there are a lot of things behind this. As each of these, there is more to it than what you actually see. And we talk about food adulteration. It's better. What to do? We have decided to ensure you guys don't look at food the same way that you have been looking at till now. So we will also talk about that. Adulteration comes in many ways. Very easy ways, industrialization, food processing. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இவங்க திருப்பி இப்போ இதை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொருள் they will always bring a lot of things right from food ash to a lot of things comes into our food in the form of adulteration. I was just talking about the turmeric, chili powder and all that. We also recently had this big about the bread and cakes in India, which they all had lead bromate and other things. You know, it's a stabilizer. நல்லா இருக்குல்ல அந்த வேர்டு? It's a stabilizer. அப்படியே பயங்கரமா என்ன பண்ணு ஸ்டெபிலைசர்னு என்னமா? ஸோ அது மாதிரி தான். பேசிக்கலி இட் இஸ் ஆன்டி மாய்ஸ்சரைசர். ஏதாவது ஒன்று போடுறோம் பேசிக்கலி. அது வந்து அப்படியே கெட்டியாகிடக்கூடாதான். உடனே ஆன்டி கேக்கிங் ஏஜென்ட் இருக்குது அதுக்குள்ள. ஸோ பயங்கரமான வேர்ட்ஸ் இப்படிலாம் போட்டான்னு நமக்கு அதை பற்றி தெரியாது, கவலையே பட வேணாம். அவ்வளோதான். என்னடா மாவு இப்படி வச்சேன்னா கெட்டியாயிரும் 3 நாள் கழிச்சு. அது கெட்டியாகாமல் அவன் விற்கணும். என்னடா பண்ணணும்னா அது உள்ள சர்ஃப் மாதிரி எதை வேணா கூட கொட்டுவான். என்ன வேணா நீரை வாங்கி சாப்பிட்டு போகிறார். And it's also, why do they do that? How do they get away with it? It's also because it's not just one way economy for them. It's not one commerce point for them.
they are the same guys who are selling these chemicals, agrochemicals. They are the same guys who are putting these chemicals in your food, in the food processing. They are the same guys who are running your pharmaceutical chemicals industry, and they are the same guys who run all these super specialty hospitals, who come with your chemotherapy medicines, who come with your anti-cancer medicine, who come with all your medicines. These are the same guys. These are the four same guys, four different lines of businesses that they create happily for you because of our ignorance, because we are not bothered about what falls into our plate, what comes into your package. In the bread, basic thing, bread, நம்ம வீட்டில் தோசை சொல்கிற மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு பிரெட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை தூக்கி இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரி பண்ணி கொடுக்குமா, வெள்ளை வெள்ளையர்னு இருக்கும், ஈஸியாக இவங்களால கட் பண்ண முடியாது. லாகெல்லாம் சின்ன வயசு போவோம், லோஃப் ஆஃப் பிரெட் வாங்கிட்டு வருவோம், கட் பண்ண கூட கொடுக்க மாட்டோம். அப்போலாம் ஃபஸ்ட்டு மெஷின் வந்தது 1970 தான், 1970 அந்த பிரெட் இப்படி போடுவோம், அந்த சைடு ட்ரு கட் பண்ணோம். அதை பார்க்கறதுக்கு நாங்களாம் போய் நிற்போம் பேக்கரி வாசலில், அது பிரெட்டை கட் பண்ணுதான் ஏன் அதுக்கு முன்னாடி அவன் கட் பண்ணிட்டு இருப்பான். அதுக்கு ஒரு மெஷின் வந்ததே ஒரு பெரிய விஷயம். அதுக்கப்புறம் அதை வேற கட் பண்ணி அவர் வந்து பேக்கேஜ் பண்ண மாட்டாராம். அவன் கம்பெனி கரெக்டாக பண்ணுவாங்க, வெள்ளை வெளியேறு மைதாவை போட்டு கும்முன்னு போடும். அதை வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், மறந்து போய் ஒரு வருஷம் கழிச்சு கூட ஒரு சனின்னு கிட்ட வராது, ஒரு பூச்சி வந்திருக்காது, அதுக்கு எறும்பு வராது, இது வராது, எதுவும் வராது. அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இந்த கன்றாவை வாயிலே வைக்க முடியாதுன்னு. நம்மளுக்கு தான் உடம்பு சரியில்லைன்னா பிரெட்டா, ஹாஸ்பிட்டல் போறியா ஹார்லிக்ஸ் வாங்கிட்டு போ. என்ன கன்றாவி விடாது, ஹார்லிக்ஸ்ல என்ன இருக்கு எனக்கு தெரியுமா, அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது. ஸோ வி ரீக்ரியேட்டட் திஸ். இதெல்லாம் கல்ச்சர் ஆகிட்டோம். இதுதான் கல்ச்சர் ஆக்சுவலி. நம்மளுடைய இந்தியன் கல்ச்சர் இதுதான். ஹார்லிக்ஸ் வாங்கிட்டு போகிறது, பிரெட் வாங்கிட்டு போகிறது. If somebody is not well, ask him to run away from that bakery, run away from the bread. லெட் ப்ரோமேட் இல்லாத பிரெட்டே கிடையாது. கண்ட்ரா அதுவும் வந்து ஃபுல் இஃப் இட் ஹாஸ் டு எப்படி யூ ஜஸ்ட் திங்க் வாட் இஸ் இட் மேட் ஆஃப். இஃப் தேர் இஸ் மைதா மாவு, நான் கொண்டு போய் அப்படி ஷெல்ஃபில் வச்சேன்னா எவ்வளோ நேரம் இருக்கும், அதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை. அது வந்து பிரெட்டாக வருதோ அது வந்து 30 நாள் இருக்குமா, இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ அப்போ தான் ஆன்டி கேக்கிங் ஏஜென்ட்டு, இந்த ஆன்டி டிப்ரெசன்ட்டு எல்லாமே அது உள்ளே இருக்கும். வாட் எவர். 1 minute. Yes. Not run away from the hospital. Not run away from. Yeah. Very much. We will also get there. We have to run away from the hospitals. So this is some very interesting, insightful article that I read once in the Guardian. A guy goes into the food industry's exhibition. Not everybody gets in. You can't get in easily. So this guy gets in because his friend gives him a special invite, and he goes in. And he came out and wrote a story. Adhe mari there is also a guy who went to a doctor's whom I spoke to once. Doctor's conference போயிட்டு the things that they are all talking சர்வசாதாரணமா, ஆமாம்மா இந்தியாவில் எக்கச்சக்கமாக விட்டமின் டி இது இருக்குது, பட் நம்ம let us not talk about it. அதை பற்றி பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டான், அதெல்லாம் விட்டுருங்க, எல்லாருக்கும் வருது, அதுக்கு நமக்கு மருந்து கிடையாது, அதில் ஒரு பெரிய வியாபாரம் கிடையாது, அதில் மாத்திரை பண்ண முடியாது, அது வெயில போய் நிற்க சொல்லணும், அது ஒரு யூஸ்லெஸ் திங், அது வேணாம் சார், அதை எடுத்துருங்க, அந்த அஜெண்டாலேருந்து எடுத்துருங்க, அதெல்லாம் வேண்டாம், வேறு ஏதாவது மாத்திரை விற்கணும், காசாக பண்ணணும், அது மாதிரி. That's how there is. So the same thing for food industry talks. There are you should actually take this link sometime and read about this. There are இதெல்லாம் நான் படித்தேன். Butter flavor more than 400 times than butter, 300 times more sweeter sir. இப்போ வந்து சாலட்ஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்களே, அது எல்லாம் நிறைய ஹோட்டல்ஸ்ல காலையில் சாலட் பண்ணிட்டாங்க. சாலட் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? Oxidize, everything will oxidize. I mean, so basically பொட்டேட்டோவாக இருந்தால் 2 நிமிஷத்தில் ஆக்சிடைஸ் ஆயிரும், வாழைத்தண்டாக இருந்தால் 1 நிமிஷத்துல ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும், இன்னொன்று அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஆகும், கத்திரிக்காய் வரதா உடனே ஆயிரும், வேறு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஆகும், அது மாதிரி ஆகும். இப்போ சாயங்காலம் வரைக்கும் நான் அதை எப்படி கொடுக்கலாம்? ஹவு கேன் ஐ கிவ் இட் டில் த ஈவினிங் ஃப்ரெஷ்? அப்போ அவன் ஒரு கெமிக்கல் வச்சிருக்கானோ, அது உள்ள அப்படி தூக்கி இப்படி போட்டேன்னா 24 மணி நேரத்துக்கு கேன் கீப் தட் சாலட் அப்படியே உங்க. ஸோ ஆல் த 5-star ஹோட்டல்ஸ் ஆர் ஹிஸ். எல்லாரும் போய் லைனில் நிற்கிறாங்க, அப்படியே இருக்குமா, கேபேஜ் மாதிரியே இருக்குமா அப்படின்னு எடுத்து பார்க்குறாங்களா, அப்படி உதறி பார்க்குறாங்களா, கேபேஜ் மாதிரியே தான் இருக்குது. ஓ அப்போ சாயங்காலம் வரைக்கும் கொடுக்கலாம், அப்புறம் கேபேஜ் பக்கோடாவும் போட்டுலாமா? ரைட். So that's what it is about their economics, because yes they have cut. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will keep wait, இப்போ வந்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி கொடுப்போம், அதுதான் ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டு. பட் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் எப்படி, it is fresh looking food, that is what they are working around, and the food should look like fresh food. Apple should look like apple. This is one place where in spite of the word nobody bothered about the meaning. We all call it junk food. இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறேன், நான் junk food சாப்பிட போறேன் பெருமையா. So we have not even bothered about it. It has to be junk or food, it cannot be both. There again, அந்த ஃபுட்ன்ற வார்த்தை எதுக்கு அதில் ஆட் பண்ணோன்னே தெரியல. இட்ஸ் ஜங்க் பேசிக்கலி and nothing else. And actually குப்பை, literally each of those, if you were to basically see it closer, what is there inside. So it's very important, and a lot of these are infested with, for example, ஒரு packet of 100 grams of chips can come with 70% to 80% of your salt requirement for a day. அவ்வளோதான், 40 கிராம் வேணும்னா அவ்வளோதான், அத்தனை அதுலேயே வந்துடும்.
basically, it is such an atrocious thing, and if it has to actually look and feel like chips, there has to be a lot of things that they have to do. There is a lot of dressing that is required. பயங்கரமான வேலைலாம் பண்ணாதான் அது வந்து அது உள்ள அப்படியே இருக்கும். அதில் வேற காற்று வேற அடிச்சு அனுப்பிடணும் உங்களுக்கு. காற்று இருப்பினா தான் அப்படியே அப்படி ஃபுல்லாக அப்படி காற்று அடிச்சு இப்படி பிடிச்சா இருக்கும். We all know what we are falling into. போய் அதை வாங்கினா புஷ் திறந்த உடனே புஷ்ஷு ஒரு 4 பீஸ் வெளில போட்டோம். நல்ல வேலை அந்த கண்ட்ராவில் கம்மியாக இருக்கிறதே பெட்டரு. தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங், பட் they are fooling. அது ஒரு சைடில் இட் இஸ் பிஞ்சிங். Anyway, so a lot of this today's diseases, the non-communicable diseases சொல்றாங்க இல்லையா, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே most of the காரணம் வந்து இதுதான். This type of so-called food that has entered into our habit. Basically, most of it will be fried. Most of it will have to live in a packet for a long time. Always plastic packaging. It's basically, these are not convenient foods. These are basically convenient for them. Basically, kurkure இன்னைக்கு இல்லாத கிராமமே கிடையாது. இந்தியாவில் எங்கே போனீங்கனாலும் see an average shop in a small rural India is having anywhere around 265 plastic packaged items, food items today. It's such a shame, basically, where Ellu Urundai was sold happily, Thinai Murukku was sold very easily, where Kadala Urundai was what we all used to go give this Kadala Urundai, Kamarkat. Each of that is basically even today a fantastic snack. Kadala Urundai basically it brings you all the required protein, fat. It basically comes with the jaggery. It's a source of iron. It's a beautiful thing. And the Kaltala, when we used to study late at night, our Tata Patti used to say Kadala Urundai rendu saapide. Basically, it will give you the right energy that you would want without disturbing your body, your system. So we used to have a lot of such things, but we lost all that. The packet that is again a double whammy, and then you throw that. It comes into our landfills. Humankind it will be there for millions of years. It cannot, and these are all reinforced plastic with aluminium, so it will never decompose at all. So all these, everywhere you see it, for us, into the environment, into the ecology, everywhere it's causing problems, and every step and every stage of it. So this is about the salt I was talking about. And we all basically India as it is consumes more salt than it's each of us on an average is consuming more salt than what is required for our body. That's exactly why a lot of manifestation of a lot of diseases are happening right from BP and other stuff. There's also something like alkaline. I mean, see, there are many schools of thought around medicine system. Ayurvedic there are also some school of thought where only raw food will help you. There are school of thought where only the only vegetables and fruits, uncooked food abdila. There are also school of alkaline food, alkalinizing your food, basically a lot of it. That's also, there is a big logic behind it, because your blood is alkaline and it's just with a 0.10 tolerance. adula vandu ipdi appadi poidichina blood, you have a major issue in your health system. It goes for a toss. So that's exactly why when you consume a lot of the sugar and acidic things, basically our blood cannot go acidic, our system cannot go acidic. Though you have a lot of acid here in the system for digestion, there is a beautiful check and balance in our system to always maintain it neutral or alkaline. Blood is alkaline and with a very small tolerance. That's exactly where we lose out. That's exactly where your traditional medicine systems actually approach. So this is one such man who basically spoke about pH factor in a big way. Otto Warburg. He was one of the first guys, and he was basically the Nobel Prize winner for cancer. And he says, அப்பவே சொல்றாரு கேன்சரை பத்தி அது பண்ணிட்டு அப்பவே சொல்றாரு ஆல்கலைன் பண்ணனா போதும், இந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் வந்து directly it will cause cancer, there is an issue around it அப்படினு he told it in the 1930s, but we wouldn't listen even today. So that's about just to know about what is in stock in our food. So we talk about in the production areas, we talk about the chemicals into the processing. As an adulteration also there is a lot of things that will happen, and to increase its shelf life, how it comes into our packaging and food, it's very important. Why is it so? அப்படினு கேட்டிங்கன்னா, why should somebody be doing that? எது வித்தாலும் நாங்க தான் வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கோமே, அப்புறம் ஏன் அவங்க எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா, these are some numbers that can help you. The processed food sale worldwide is 3.2 trillion. எவ்வளோ ஜீரோ இருக்குன்னு ஏ ராஜாவாலே சொல்ல முடியாது. Fast food industry basically spends around 660 billion of its annual 4.2 billion in advertisements alone. அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. மெக்டொனால்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் 2011, இதெல்லாம் வந்து நான் திருப்பி எப்போ பண்ண ப்ரெசன்டேஷன், இட்ஸ் ஸ்டில் பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா 2011 நம்பரை வந்து 963 million, 1.2 billion in 2008 McDonald's spent.
மெக்டொனால்ட்ஸ் எப்படியா இருந்தாலும் போய் அடிச்சு ஊந்து சாப்பிட்றானுங்க. அதை அவனுக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல he can spend 1.2 billion, he will not spend that 1.2 billion in bettering the food. They will not get you something fresh. இங்கே வர உள்ரோகம் கூட அவன் இங்கேருந்தோ அங்கே ப்ரொக்யூர்ட் இன் சவுத் அமெரிக்கா, அதை எடுத்து நாசம் பண்ணி கீசம் பண்ணி அதை போட்டு ஒரு ஷேப்பில் கொண்டு வந்து அங்கேயும் நீங்கள் கொண்டு வருவார். அப்போ தான் that's what will be used. KFC will use a chicken like stuff that is basically used, standardized and used all over the world, because it's towards their bottom line. It's about their profit and nothing else. UK food industry annually spends around 10.5 billion on chemicals alone. There are around 14,000 to 24,000 chemicals that are used in food processing. And chemical industry is $1 trillion industry again. It's a big, huge industry. So it's not easy to do away with that. It's important for us to understand and avoid them. That is the only way. Where in the way. So when I talk of these numbers, what comes to your mind? Advertisement level இருக்கு, இது level இருக்கு, they are spending so much அப்படின்னா what can we do? ஒரே ஒரு ஸ்டெப். Educate ourselves. Don't buy. Don't buy. Yeah, it's a nice thing, but I don't think it's an easy thing. Yeah. Make people aware about organic farming. Oh, good. Make people aware about organic farming. So there are very, very basic. See, my takeaway will be from anywhere. What can I do? What can I implement? One of the things is not only making aware, you can also, basically if you want something unadulterated food, safe food, without chemicals, directly buy from organic shops. Today at least adulteration is way lesser there, because manjapodi will be adulterated. And most of the stuff will be adulterated in the market. Adulteration பண்ணவே முடியாது அவங்களால. It is not viable business at all. I have tried everything. 20% oil இதுலேருந்து எடுத்துட்டு கிரவுண்ட்நட்லேருந்து மீதி அதை வச்சு பேசிக்கலி கிரவுண்ட்நட் உருண்டை பண்ணி அதுலேருந்து ரோஸ்டட் வித் பெப்பர் ரோஸ்டட் இதெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் தனியாக விற்று இந்த ஆயில் 20% ஆயில் எடுப்பேன். de-oiled the seed, by the way. It's not an easy thing. அதெல்லாம் பண்ண அப்புறமோ major loss. It's not easy. இத்தனைக்கும் we have a very good clientele. We have fantastic customers who understand us, who think they have to support us. So I can sell it at the right price, whatever we demand. அப்போ கூட it was a loss for us. So that's the fact. It's not easy. Food is not easy business, both growing and so it's important for us to understand. If somebody tells you a story behind it, if somebody tells 3 லிட்டர் 3 கிலோ வேணும்ப்பா எனக்கு எள்ளுன்னா நம்புங்க, ஆர் யோசிங்க நிஜமா வேணுமா இல்லையான்ட்டுன்னு. There are so many places we are not questioning. பாப்கார்னுக்கு என்ன விலை இருக்குன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? இவ்வளோ பெரிய பக்கெட் ஃபுல்லாக கட்டு 120 ரூபா 150 ரூபா நம்ம பேண்ட் குடிக்க போயிடும். அப்போல்லாம் யோசிச்சதில்லை, எவ்வளவோ விஷயங்களுக்கு யோசிச்சதில்லை. டிக்கெட்டே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சினிமா டிக்கெட்டுக்கு 150 ரூபாங்கிறான். ஆனால் நம்ம வந்து 250 ரூபா என்ன 300 ரூபாய் என்னன்னு யோசிப்போம். That is the problem. It is basically stemming from us. Anyway, coming back, what is that we can do? One, try to understand your source, and it should also ensure that a farmer has been paid properly. It can trace back to a farmer. The traceability and the transparency to the farmer is very important. There should be no adulteration. There should be a confidence that for us from here, if I buy, there will not be things that will be tampered with. That's very important. So we should not be buying correct. Anything that is advertised, I think you should not buy. And the only thing that you will never go to a hospital. I can challenge. If you don't want to go to hospital in your life, don't buy anything that is advertised. You will never see an advertisement for broccolis, tomatoes, carrots சாப்பிடுங்க கண்ணு நல்லா வரும் அப்படின்னு யாராவது போட்டிருக்காங்களா? போட மாட்டாங்க. டொமேட்டோ எதுக்கு போடுவாங்க? கெச்சப்புக்கு போடுவாங்க. ஏன்னா அது உள்ள இன்கிரீடியன்ஸ் போய் படிங்க. 38 ingredients. So that is what it is. If you don't understand the ingredients, don't consume it. If there is an advertisement, don't consume it. This should be our two things. And the third thing should be, we should basically try and always ensure that there is a path to the food that I understand. That's exactly is the best answer to the westernized model of our agrarian crisis today, where the alienation is the biggest key for them. அப்படியே கன்சியூமரையும் ப்ரொடியூசரையும் தள்ளி வச்சா வசதி என்ன வேணா பண்ணலாம் நடுவில். That's what is happening. That is exactly why we should understand. If the farmer is closer to the consumer, the farmer will not do a lot of things that they are doing today. They will not inject it in the last minute. They will not inject the color and the sweetener into a watermelon. They will not inject orange color into your oranges. They will not bring the orange 1 month before. They will say இன்னும் அறுவடை ஆகலை, இப்போ கொண்டு முடியாது, அதுக்கு டேஸ்டே வராது. மாம்பழம் சித்திரைக்கு முன்னாடி வந்துச்சுன்னா தப்பு நடக்குதுன்னு அர்த்தம். That's what it is. But you want. ஆனால்
அப்படி 24/7 12 months எனக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து மாசா தான் கொண்டு வர முடியும். பெருமையாக அது கீழே போட்டுருப்பான், நோ ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஆர் ஃப்ரூட் பல்ப் அப்படின்னு பெருமையாக போடுவான். அதை வேற காசை கொடுத்து சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு போகணும். That's what it is. That only they can bring such things for us. So it's very important for us to understand the food cycle, how it is produced, and does it end with this food? How can I? We should also talk about the attractive young women that we see all over. Yeah, cosmetics. If there are basically some less than 30,000 chemicals used in food, there are 84,000 chemicals used in cosmetics, and only 1% has been tested and tried. Only 1%. The cosmetic industry flouts all rules all over the world. There are a lot of carcinogens that they use. There are a lot of things that they use which are so harmful both on self and when they are basically washed off and go to the environment. Cosmetic industry is such a bad industry, and if we think we will have to attract our partner only with such aims, I think there is some problem with the partner. Change the cosmetics of the partners. So that's for another day. As far as the food is concerned, we will have to be really aware, very clear, look at it very strongly, closely. It's very important for us to understand the ingredients. If you don't understand, just don't buy them, don't eat them at all. And it's best. Fasting is the best way of taking care of yourself. You fast, nothing will happen. Actually, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற fat எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும். We have a lot of fat, all of us. So basically, there is no way we can die by not eating for a couple of times in a day. So it's basically fair enough. Go safe. Safe food basically comes with food that is produced without chemicals. So organic is one of the best ways. So the way that you guys have chosen is a fantastic way. Grow your own food wherever possible in your terraces, in your gardens. I'll just finish it with one last thing. Cuba in 1989, from one night or from one day to another, suddenly the world changed. Cuba was earlier under economic embargo. No other country traded with them except Russia, USSR. They were right under the nose of USA. USA didn't like them for some reason, for democratic reasons. So basically they didn't want any of them in the world to give them anything, including food. So Cuba was supported only by Russia. 1989, one day they wake up, Russia is dead. Or Social Republic was dead. Perestroika, all failed. So when they bombed, when they failed, the only source of fertilizer, the only source of diesel for Cuba stopped. So they wake up suddenly one day, இன்னிலேந்து tractor ஓடாது, இன்னிலேந்து bus ஓடாது, இன்னிலேந்து fertilizer கிடையாது. So what will we do? What can they do? So that's the only country in the world which is 100% organic today. They are on the top of the world on health and healthcare. And 70% of Havana's food requirements was met by backyard and community garden. Because now the president, Raul Castro was the communities minister or whatever. So he opened up all the community spaces for them and said, anybody can go and grow anywhere he wants, whatever he wants. And you will take only what your family wants, the rest has to go to the community. And they also started a beautiful way of marketing it around. So the food was grown only in the backyards, terraces and community spaces. 70% of the food was met with such growing. So there is a very high possibility. That's exactly why groups that are floated by people like Alladi, where we talk about grow your veggies, where you talk about terrace gardens, where we talk of such things, where kids have to be sensitized about